jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio Serigne Béthio soxna Aida yàlla na fi yàgg lool ci wér puntam yi yaa soxna Batoor yaa soxna Adja nañ fi yàgg lool ci wér mbokku taalube I have the pleasure today to come and introduce you to Universal Sidy. Again, long and healthy life to our beloved Sang Soxna Aida. Long and healthy life to the dogs. Ya Soxna Batoor, Ya Soxna Adja. Universal Sidy Ndour from Adja Bani and generally of USA came here few years ago, and I think he'll be able to precise all of that. And before that, many disciples, myself included, had the pleasure to journey with him as a disciple. And the whole thing was tawfiq. Little did we know that we would meet here and he would lead this cradle of America so wonderfully. He is a real symbol of the yeso. I mean, gonna gaaw gonna neex that we talk about. Yes, it's all tawfiq, peace, increments his leadership in here, but I'll give it to him. Universal Sidy. If I was to ask you, who is Universal Sidy Ndour, what would you answer us? Jërëjëfati Universal soxna Natou maa ngi lay nuyu di santaat bu baax si occasion bi nga ma may ngir ñu waxtaan si Serigne Touba nga may ma tuuti ma ñaanal wana jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio Thioune amul dendandoo Serigne Béthio Thioune amul dendandoo Serigne Béthio Thioune amul dendandoo ñaanal soxna Aida Saliou dëgg jëmi sëñ Béthio bi bu yàgg fi lool te ànd ak wér maa ngi koy ñaanal sama buntu fa moom muy soxna Batoor Saliou Thioune di ko ñaanal soxna Adja Saliou Thioune suñu fierté waaye profité si occasion bi di ñaanal xalif général kuli murit sëñ Muntaxa Mbàkke na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér ko ñaanal njabooti Serigne Touba ji yëpp profité si occasion bi ci weer bi tedd gi di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp tey ñaan yàlla boole ñu baal dugg ci weer bi si bismillahi rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulillahi rabbi alamin te lépp luñ si jaamu ak suñu lépp luñ si ñaan yal nañu ko yàlla nangul si yërmandeem ak yërmande weer bi Universal Natou nag daanaka sa présentation def nga présentation bi comme ni nga ko waxee man maay Universal Sidy Ndour présenté sama bopp nag ab ndongo képp laa waaw ko fa siin koy woy Fatick waaw fala tàmbalee fala samay waajur juddoo fala màggee fala yaroo ba ni ma amee bac jàll Ndakaaru ngir tàbbi ci université bi man duggee université it foofu jàng naa fa ba am fa samay diplôme yàlla dogal moo waroon ñëw Amérique fii ngir yeggali sama jàng ak liggéey ma duggee Amérique
si la sëñ Béthio dogal si dogalam samp fi daara Touba Kentucky def ma may jëwriñ gi si la ma def si la ma def universel waaw kon moom laal su ma doon wax Sidy Ndour laal ab ndongo la ju nekk fii si Kentucky Lexington Kentucky nekk fekk sama njaboot ak samay mbokku taalibe waaw kon daal nekk taalibe sëñ Béthio boole maak soxnaam si tedd si di soxna Aïda Saliou Thioune gannaaw loolu nag sama bunt ca moom sa soxna Aïda mooy soxna Bator Saliou moom si kàddu sëñ Béthio dama Sidy boole naa la soxna Bator nga ànd ak moom liggéey bi dama Sidy de loolu de moom def naa ko muy ndigal ci yow kon daal universel si gàttal kooku mooy Sidy Ndour jërëjëfati sëñ Béthio. Then Issa, during Issa Mboup will be a translator. Bismillah, during Jeffrey. Maizia to all of you. Universal Natou, thank you for the opportunity that you've given me to be able to talk about Sidy Ndour. But please also allow me to start by giving thanks to Sidy Béthio. Sidy Béthio has no equal. Sidy Béthio has no equal. Jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacké. Jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacké. Soxna Aïda, may Soxna Aïda Saliou have a long and healthy life along with her daughters, Soxna Bator Thioune and Soxna Adja Saliou Thioune. And we are praying for Serigne Mountakha Mbacké, General Khalif of all the Murid, to have a long and healthy life, along with the family of Sidy Ndour as well. Praying for everyone in this holy month of Ramadan, that we all able to enter it with Bismillah Rahman Rahim and finish it with Alhamdulillah Rabbil Alamin. And Natou, just like you've mentioned it earlier, an introduction about me. I'm just a Taliban. And so, I am during Sidy, came in this country in 2007, in this month of April, as a matter of fact, from Sin in Fatick, Senegal. I came in here to continue my studies and also to work. And so ever since we've been here in the Ndour, gathered with the Mboup Talibés here to give thanks to Sidy Béthio. And as you know, Sidy Béthio has put me with Soxna Aïda Saliou Thioune, who in return put me with her door to meet through me, Soxna Bator Thioune, giving thanks, be staying here in this Ndour with the Mboup Talibés. That's what we do. And like I said, when I came in here, before getting here in Senegal, did my studies back there, got my GED degree, went to the university there, and came in here. Also, when I came in here, continued my studies, went to the university here, and got my diplomas here as well, and working here in the state of Kentucky. And so that would be a brief description of me. But besides all of that, I am a Taliban. I'm a disciple of Soxna Aïda here in Kentucky. We are working for Soxna Aïda here with the other Mboup Talibés here in Touba, Kentucky. Jërëjëf. Excellent, excellent, excellent. And that was Universal Sidy, translated by during Issa Mboup. Mbokku Talibé,
Excellent. And so Universal City, what initially brought you to America? Also, how, when you got here, were you living different? Soxna Natou ñu wax soxna Natou maa ngi lay ziarat sama ñëw Amérique de moom kéemaan la ndax ñun comme ni ma la ko waxee woon si njëlbeen gi nekkoon ay étudiant sëñ Béthio boole ñu si daara bu ñuy wax Touba université ñu fay gannaaw suñu jàngi jee ba noppi di daje di sant Serigne Saliou Mbacké si bés yooyu nag mu am benn bés boo xam ne am sama benn mbokku taalibe te wooye jëwriñ Serigne Saliou Sakho ñëw ba ci man ne ma Sidy ndax boobu nekkaguma woon jëwriñ Amérique de am nañ programme boo xam ne dañuy maye ay visa waaye da ngay daal di bind sa tur def genre application ñoom ñu tànn nga am chance ñu tànn la waaye 1000 francs la pour ma inscrire la loolu li xewal la daal di jël 1000 francs bu nekkoon sama poche jox ko ji toog diir ma ñëwaat si moom ne ko sama waa ji sama 1000 francs yi mbaa jiyal nga ma ko nag ndax man fa wutoon ni daal daa mel ni yëg naa ne dem Amérique jot na saa jiyal naa la ma ne ko yëg naa ko fu mu toll nii mu dama jiyal naa la ma ne ko kon baax na moom teguñ ci semaine ma jot lettre bi may wax ne gaye naa bokk naa si ñu sélectionné ñu war a dem Amérique ginnaaw gi nag amoon na ay gàllankoor yu bari yoo xam ne mënoon na téye sama dem Amérique waaye si yéen ma de sëñ Béthio bu ma demee ci moom ba waxtaan ak moom expliqué ko gàllankoor yëpp daal di téye sama loxo ñaanal ma ñaanalee daanaka lépp lu ma doon ragal lépp sotti ma daal di ñëw Amérique ma dugg si Amérique nag wax dëgg neex yàlla si njëlbeen bi xawoon naa tumuranke ndax dëkk bii ma nekkoon waaw amul woon daara te ñun ñu doon dundee daara daanaka du ñu toog bés te demuñ daara ñu nekkee Sénégal mel ni ñëw Amérique nag moom daanaka gisoo mbokku taalibe moom kéemaan la woon waaye suñu yéene moo doon waaw continuer liggéey bi ba tax na sama yéene moo doon mbokku taalibe yi ñëw fii si Kentucky ngir ñu am fi daara ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa si dogal yi la am mbokku taalibe bu ñëw en 2009 muy Leyti Cissé mu ñëwee ñu ne comme sëñ bi lu mu waxoon ne ñaari taalibe fu ñu daje moom mat na ab daara ñu daal di ko woo te ko ñaari taalibe gi fi si dogalam mu dogal tuddee daara ji Touba Kentucky daal di ma si jiital ma nekk jëwriñ gi waaw boobu ba tey nag wax dëgg neex yàlla ñu nekk ci ndigalam moom am suñuy bés yi nga xam ne gannaaw liggéey bi moom la ñuy daje sant Serigne Saliou di ko ànd ak mbokk taalibe yi si dogalam yéene ji mu amoon ngir mbooloo teew fi si yërmande mu dimbale ko jaare ko sama jëmm ji saa yu ma déggee ab mbokk taalibe bu war a jóge Sénégal ma lijjanti ba nga ñëw fii teew fii Kentucky saa yu ma déggee ne kenn am na visa Sénégal ma lijjanti ba ñëw teew Kentucky si yërmande sëriñ bi ba noonu lañ defee ba daara ji doon daara ju mag fii si Amérique waaw nekk fii nag moom ñuy dundee sëñ bi moom wax dëgg neex yàlla daanaka suñu taalibe fii kéemaan mooy fii lañ gën a suñ doon wax suñu taalibe fii la gën a defaroo ci dëkk bi nga xam ne moom la ñu na dëkk bi ak ay melom yàqu fi gaaw lool waaye Sëñ Tuubaa
moom su la tegee loxo moom tawfiix rek ngay am si yërmandeem mu teg ñu loxom yu tedd yi ba suñu amuñ beneen yitte bu dul dem liggéey yi ñib si suñu kër toppatoo suñuy njaboot jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi di ko waxtaane ñun daal amuñ beneen yitte ndax si vidéo la ñuy wax vidéo bi xëy na dina wër àddina waaye loolu ñuy wax ragaluñu ci ndax am nañ ay seere kon daal universel fu tënk ko daal ñun loolu lañ fi nekkee amuñ beneen yitte liggéey ndax dafa bokk si li nga xam ne sëñ Béthio daf ñu ko jàngal mooy fonk liggéey ñu fonk liggéey ba fépp fu ñuy liggéey dinañ fa ràññeeku si Pastef si yar si ay teggin loolu sëñ Béthio ko moo ñu ko jàngal fépp fu ñuy liggéey nañu fa respecté nañu fa jox cër loolu sëñ Béthio moo ñu ko jàngal suñu noppee fexe ba dëkk bii ñu nekk sekk ak ñëpp jàmm muy ku ñuul ki muy ku weex ki ak koo munti doon ñu fexe ba sekk ak ñëpp jàmm boobu ba tey jàmm boobu lañu sekk ak ñëpp waaw kon loolu lañu fiy dund di sant Serigne Saliou saa su ne amul guddi amul ngoon ñun daal suñu yëngu yëpp mooy sant Serigne Saliou Mbacké jërëjëf universel kon tant yooyu daal laa doon indi si li ma indi fii waaw ñëw naa tamit si dëkk bi jàngi naa am naa sama diplôme waaw kon daal noonu la demee jërëjëf universel jërëjëf Issa. Jërëjëf. Thank you so much, Universal Natou. Answering that question would be very easy. And just like I said earlier, I was a part of Touba University in Senegal. And like I said, I went there. I went to the University of in Dakar and had my diploma and everything. What got me here is a very interesting story. As a matter of fact, a Mboup Talibe by the name of Serigne Saliou came to me one day and told me that there was a lottery. The visa lottery that the U.S. was drawing at that moment, and told me that it was 8,000 CFA to be able to register. And so I said, why not? So I gave him my last 1,000 CFA that I had at that moment, and he was able to register. A while ago, I stayed and, asked him again, hey, what's going on with the registration? You told me you was gonna get me. Still haven't seen nothing. So he said, hey, I know I put in the application and I'm still waiting. So, and I told him, look, man, that was my last 1,000 CFA that I had, man. That better be that better work. Within weeks, I received a letter from the embassy saying that I was selected to come to the US. And so back then, I really did not have the means to be able to come here. I did find some roadblocks to be able to get here, but by the help of Serigne Béthio, who prayed for me, I was able to get here safe and sound. And so also when I got here, it was very tough. I did not have no Mboup Talibe here. I was the only one, that was in Kentucky. And so it was really tough at the beginning. And so little by little, we started having Mboup Talibe coming here. So every time that a Mboup Talibe gets a visa, I was making sure, I wanted to make sure that the Mboup Talibe comes here to Kentucky. Every time that I heard someone won the lottery, I wanted to make sure that they make it here to Kentucky, so we can go ahead and get a Ndour together, put one Ndour together. Because as you all know, Serigne Béthio used to say only 2 people could start a Ndour. And so that was my plan. That's what I wanted to do. That's why I was working hard to get anyone that is from Senegal to be part of the Ndour. And so in 2009, Mboup Talibe by the name of Lady Cissé came in here. And so we called a check
and the Sheikh made me a Jorin. That is when we started starting the Dara here. As we go, the Sheikh made me a universal, and we started giving thanks here. And so that's how it really started here. We give thanks here at the Dara. And every opportunity that we have with the other Mboka Talibés, we send our niggles, everything that we receive as far as niggle, we do it together. And so now it is a big dawah where, the Mboka Talibés who came here, all from Senegal, all have almost the same story. And so that's basically it. As far as the work that we do here, of course, the priority is always giving thanks, being disciple of Sidy Mboup, as we all know, that's all we do. That's our priority here. Besides, taking care of our family, going to work, come home, we are in the dawah to give thanks. And so that's all we do here, putting an emphasis on the work, working is really important, and that's what we do here at the Dawah. That's what I call on the Mboka Talibés to do: respect one another, and everybody, from blacks, whites, all of our brothers here. The focus is really on the work. The chant, being in the Dawah, focus especially on the work. Excellent. Jërëjëfati Serigne Béthio. So, Universal Sidy, I know it's April 17 season, the topical issues. That's what we're talking about and all of that. But I have to ask you this question. Who is Sidy Mboup? If you were asked to kind of tell something about him, what about his companionship with Sidy Salihu? Just roughly that before we carry on. jërëjëf universal soxna Natou. waaw sa laaj bi am na solo. kuy Sidy Mboup ak àndam ak Sidy Salihu. moom Sidy Mboup moom day koo xam ne moom jëmu joo xam ne kenn mënta xam la. ndax Sidy Salihu waxi Sidy Salihu la. li ma def ci yow pour yàlla suñu borom xamu ko. kon ñun ndongo yi toll ni ñun lottu nañ di xam kuy Sidy Mboup. waaye nag ànd na nag Sidy Mboup si diiri 22 ans. 22 ans yi nga xam ne ànd naa ko Sidy Mboup nag am na lu ma xam Sidy Mboup. ba liñ ci jot a xam dafa doy sëkk, ndax liñ ci jot a xam daf ñoo dimbali fii te moo ñuy dimbali ëllëg fa ñu jëm. ndax bi ñu jébbalu Sidy Mboup dëgg neex yàlla suñu yitte nekkutoon ñu doon lii ñu doon tey, ndax xamuñ ko woon sax bokkutoon ñu doon sàkku. man jébbalu Sidy Mboup dama doonoon ko bëgg jàng, bëgg réussir ngir teral sama waajur. si dogal yi bu ma amee sama xarit ne ma am na sëriñ boo xam ne moom lu mu la ñaanal day daal di am. kon boog naa dem ci kooku mu ñaanal ma ndax ma mën a di jàll samay examen yi ngir mën a am li ma bëgg si jàng bi. ay bi ma duggee si Sidy Mboup dafa ma diir fàtte loolu nekkoon sama xel ma fàtte ko, ndax ñu wane Sidy Salihu jëmu Sidy Salihu.
si dogali sëñ Béthio mu dogal ñu bëgg Serigne Saliou ndax lim ñu doon nettali si Serigne Saliou diggante ak Serigne Saliou lim ñu doon jëfloo fa Serigne Saliou dem ba dogal suñu xol yi lu dul Serigne Saliou nekk ci bëgg ko Serigne Béthio ànd ak ñun nag si yërmande ndax bu ñuy doon étudiant am fekk na ma Fatick ànd ak ñun cant gi boobu étudiant lañu amuñ dara dañu tette musuñoo nee musuñoo yuuxu musuñoo nee bàyyi lii wala defal lii bàyyi lii di ñu tere moom daan day ànd ak ñun si yërmande mooy lépp loo xam ne lu baax la sëñ Béthio diggal ñu ko suñu jàng yi mu diggal ñu suñu jàng yi ñu exceller pour suñu jàng tax ñu bëgg jàng delloo ñu bëggloo ñu société bi ñu nekk mooy tàmbale suñu waajur suñu bokk ak nit ñi ko koo xam ne sekk nañ ak yow ak teraanga sëñ Béthio jaar ak ñun foo xam ne man fii may wax ak yow sëñ Béthio jël ñaari kër may ma ko fële sa Madinatu Salaam ànd ak ñun yërmande joo xam ne wax dëgg neex yàlla rëccu wuñ li ñu ànd ak sëñ Béthio ndax moom biñ may soxna man boobu kenn wóolu moon pour jox ma soxna sëñ Béthio yëkkati soxna jox ma si loo xam ne amul ay indil maye bu njëkk amul leneen ndax aw ma ko woon ku ma doon laaj maye yu njëkk aw ma ko woon mu yëkkati ab soxna teg sama loxo moom wóoluñu jël kër jox ñu saa yu ñu amee tout tànk sëñ Béthio jël tuddee te teraanga yi ci dem yëpp mu def ko ci kon ñun si saayir lañu mën a wax kii sëñ Béthio ndax li mu doon dëgg-dëgg mënuñ ko xam waaye suñu ànd ak moom dem nañ ba si njëlbeen gi même suñuy waajur comprendre ñu woon ndax sëñ Béthio ndimbal Serigne Saliou rek mooy mën a tax nga ànd ak sëñ Béthio ndax du ko xam ne ni ñu baaxoo xam ab sëriñ fii si réew mi moom sëñ Saliou dafa ñëw dox ak moom sañ-sañ waaye dem nañ ba suñuy waajur suñuy dëkkandoo suñuy xarit ñëpp mun nañ seere fi ñu nekkoon laata ñu ànd ak sëñ Béthio ak fu mu ñu indi tey ba ñëpp a ngi ciy sant kon kooku su ma doon def résumé bu ndaw mooy sëñ Béthio mooy ku dimbale ndaw yi ba tey fii Amérique ñu nekk wax dëgg jekko àdduna lool ndax am nañ liggéey am nañu oto am nañ suñuy kër munoon def lu ñu neex waaye ànd bu ñu ànd ak ñoom suñu ngor mayatuñu ñun ñuy def loo xam ne neexul yàlla suñu borom wala di ci dox te loolu sëñ Béthio moo ñu ko dimbale si yërmandem kon kooku moo ñu dimbale ba fu mu toll nii suñu yitte yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba waaw diggam ak Serigne Saliou nag am na luñ si jot a mos tuuti ndax sëñ Béthio dañu daan yóbbu fa Serigne Saliou yi ziar yi Serigne Saliou di wax ñuy dégg ànd bi ngeen ànd ak sëñ Béthio sama jublu la na ngeen xool moom nu muy doxee ngeen di doxee noonu na ngeen jébbalu si sëñ Béthio du ko tuddee doom kon kooku lu ci bëri lu ñu fekkee la lu ñu mun a seere la diggante sëñ Béthio ak Serigne Saliou donte xamuñ ci lépp ndax ñoom fu ñu àndee loolu xelu doomu aadama tuuti na ngir xam ko waaye liñ ciy wax lépp si saayir la rek te loolu moom seen ànd moom ak sëñ Saliou moom àdduna ñoo mën a seere sëñ Béthio bëgg bu mu bëgg Serigne Saliou ak Serigne Saliou bëgg bu mu bëgg sëñ Béthio waaw kon universel foofu moom daanaka day question boo xam ne moom day yëfi baatit te ñun ay ndongo képp lañ waaw liñ ci mën a wax rek mooy luñ xam si saayir ak lu ñu yëg ak ndimbal bu jóge si ñoom tabbi suñu jëmm yi waaw te loolu tamit àddina mun koo seere
jërëjëfati universal. Jërëjëf Ndour. I was not expecting anything better. Jërëjëf Cuun. Jëwriñ Issa. Jërëjëfati Serigne Béthio. Universal Natou, that's very, very important questions. To talk about Serigne Béthio, it is going to be hard. But the one thing that we know is that Serigne Béthio is the unknown. Like Serigne Saliou told him, what I did for you, only Allah knows. And so he is the unknown. We don't know who Serigne Béthio is. But being his disciple for 22 years, he made us a little bit aware of him. We know a little bit of him. That is enough to help us here and in the afterlife. I am a person who always wanted success. I always wanted to do better in life, to be able to succeed and help my parents and help my family. And so I remember a friend came to me one day and told me, I know this spiritual guide who is really good at, prayers. Whenever he prays for you, you definitely, you will indeed get your diplomas and everything that you want. So I said, yeah, why not? Let's go. And so, Serigne Béthio really has placed this, Serigne Saliou really has placed a special place into our heart with Serigne Béthio. And so at a younger age, he educated us with kindness. He gave us niggles to go to school. He gave us niggle to achieve. Give us niggle to respect the society, the people around us, our family, neighbors, everyone. Offered me, Serigne Béthio himself has offered me two houses in Medinatou Salam. Entrusted me with a wife at a younger age, which at that point in my life, I did not have nothing. Named all of my kids. And so through all of that, we might not know who he is, but we do know a little of him. And that is his help, which that made us know a little bit of him. And so families, neighbors, everyone can bear witness of our growth spiritually and socially. So he gave us everything. We could have been everywhere, anywhere. We have everything. He gave us the means now. We're able to give thanks. We could have gone anywhere, but we stayed in his path because of his help. And so, he made it a priority to only work for Serigne Touba. He took us to Serigne Saliou as well. I remember Serigne Béthio taking us to Serigne Saliou and Serigne Saliou saying those words that the work that you were doing with Serigne Béthio, it is of my doing. We've heard those words come out of Serigne Saliou, and so the only thing we can do is follow Serigne Béthio, because that is a niggle of Serigne Saliou, and we witnessed that. We were there. We heard it. And so, that is really what we can say about it, because 22 years is a lot. And so, of course, we know a little bit, and how we know is from how he had helped me and helped every other Mboup Talibés that I know of. And so the love relationship between Serigne Béthio and Serigne Saliou is out of this world. Giving a speech, as esoteric speech about that relationship would be a little bit tough for me. But as a Talibé, I'm just going to tell you my experience. And from there, you may understand who Serigne Béthio is. Excellent. Excellent. Jërëjëfati Serigne Béthio. Universal Sidy. Those were wonderful, wonderful answers. And yes, I know I'm excited about
April 17, but I still have at least 2 more questions before that. My mind goes to Serigne Saliou saying to Serigne Béthio, "You are me, I am you." What does that sentence mean to you? And actually, how did you become disciples of Sang Sokhna Aida? Please tell us that before we continue. jërëjëfati sa laaj bi amati na solo waaw loolu de Serigne Saliou moo ko wax sëñ Béthio te bi ko sëñ Béthio di wax àddina di ko dégg boobu Serigne Saliou mu ngi fi si jëmu boppam bi sëñ Béthio di wër si bâche yi si télévision yi naan Serigne Saliou nee na maay yow yaay man jàpp si yow sëñ Béthio mooy dëgg-dëgg jàpp ci man te ku ko def dina ma noppal fii ak fa ñu jëm te dina def lu ma neex diggal ñun taalibe yi ñuy jébbalu sëñ Béthio te di ko tuddee doom ñu ànd ko sëñ Béthio muy dem fa Serigne Saliou di ko fa wax Serigne Saliou di ko dëggal loolu moom vidéo yaa ngi fi audio yaa ngi fi kon loolu amuñ si xel ñaar ñëpp xam nañ sëñ Saliou soo ko waxloo mu waxul si saase dalay teg ci yoon waaye diir bu ñu ànd ak sëñ Béthio ba sëñ Saliou fu muy làkk jëmam ji Serigne Béthio mu ngi koy wax ñu dem fa Serigne Saliou tamit mu dëggal ko kon waaye nag ni mu doonee moom ak moom ñu sëñ Béthio doonee Serigne Saliou loolu sax ñun taalibe day mel ni moom yegguñ fa waaye nag moom gëm nañ ko gëm buñ ko gëm mooy si doxin Serigne Béthio ndaw yi nga xam ne defar na leen te ñu nekkoon Dakaaru ñi màggee waroon doon ay jàng nasaraan Serigne Béthio dimbale ñu ba suñu yitte doon Serigne Touba bëgg Serigne Touba dimbale ñu ba ñu yóbbu Xelkom ñuy liggéey la Serigne Saliou dañu jëfloo si màggali Serigne Touba ji ñu jëfloo si gàmmu gi dañu jàngloo ay xasida kon wax jooju gëm nañ ko mbiru yàlla nag dadul taxaw ndax su doon taxaw ñun duñ si jot ndax ñun jotewuñ fa Serigne Touba 1927 ba Serigne Touba di làkk jëmam ji ñu ëpp si ñun juddowuñ ban xaaju ma woon juddu léegi na samay waajur sa juddu woon waaye mbiru Serigne Touba moo dul taxaw te Serigne Touba nee na sama tey ju nekk dana gàccal sama ëllëg sama tey ju nekk dana gàccal sama démb kon Serigne Touba su waxee loolu ñu gis sëñ Béthio nekkam fii ak moom gis ne yóbbu na liggéeyi Serigne Touba ji foo xam ne gisuñ ñun ndax duñu wax ne amul luñu seere rek luñu gis rek lañu seere ndax sëñ Touba nattukaay bi day màggalam ji ñu gis ci àddina ji ñu nekk ànd bu ñu ànd ak sëñ Béthio gisuñ ab mbindeef bu jëf bu si màggal sëñ Touba bi di sëñ Béthio di jëf donte am na ñu ko am waaye sëñ Touba dogal gi mooy sëñ Béthio la ko sax màggalam ji sëñ Béthio mën ci ba àddina mën see seere ne sëñ Béthio lu mu ciy def kenn du ko def ñu dem ba Serigne Saliou ne ko def naa sama màggal muy sa màggal loolu nag moom da dul jeex ndax ñun sëñ Béthio lañu xam sëñ Béthio lañu gëm moom lañu yaakaar fii moom lañu yaakaar fu ñu jëm ndax moom lañu jébbalu lii mbiru sëñ Touba mu xam ne mbiru sëñ Touba du taxaw du jeex ci yërmandeem mu xam ne jëmu doomi aadama moom dafa am diir boo xam ne faaw mu am na mu doxee mu jàngal ñu ko neexoon def ko
wala du ko def wala du ko wax ba réeruñu boobaa it foog ñu lijjanti ko waaye mu nekk ak ñun ñetti at yi weesu làkku Serigne Béthio si saaye mu joxoon ñu jëmmam ji soxna Aïda Saliou maa ngi profité di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér Serigne Béthio joxoon ñu jëmmam ji ne mooy li ko Serigne Saliou waxoon ne ko yaay man maay yow jàpp ci yow muy dëgg-dëgg jàpp ci man Serigne Béthio doxee noonu digganteem ak soxna Aïda ne ko def naa la nga yi sama jëm saa yu ma ne war yéen yow lañu war a gis kon ñun ay taalibi Serigne Béthio taalibi ak sëriñ leen rek moo leen liyee mooy ndigal sëriñ bi jox la ndigal taalibi bi jëfee ko ba ñun waxi Serigne Béthio ak fi ñu jëlee ak ni mu dox ak ñun suñu ngor mayuñu Serigne Béthio jël ab jëmm ne ko yaay man maay yow jàpp ci yow mooy dëgg-dëgg jàpp ci man jox ñu ndigal ngir ñu su ne war ñu jàpp ñu xool soxna Aïda muy doxee no loolu am nit ñuy doxee neneen lu dul lu mu bëgg ba tax na tey Serigne Béthio bi mooy soxna Aïda te lépp yéene bu ñu amoon suñu diggante ak Serigne Béthio dañ ko fas yéene matali suñu diggante ak soxna Aïda bii dëgg-dëgg jëmoom lépp lu ñuy yéene woon lépp loo xam ne ñu ngi ko doon yaakaar si Serigne Béthio loolu ñu ngi koy yaakaar si jëmm soxna Aïda ji di Serigne Béthio ndax ñun amuñ xamuñ kon ndigal loolu moo ñu booleeg soxna Aïda te nag wax dëgg da ci soxna Aïda dañoo nekk nag moom fii muy taalibe ñuy taalibe muy jëf loo xam ne si yoon bi jaral ko loo xam ne ñun jaral ñu ko woon muy jëf loo xam ne ñun doon ñu ko jëf te ñu koy ñun ñëpp ci teg seen bët muy doxek ñun taalibe boo xam ne en tant que taalibe mbokku taalibeem lépp rafet ci bëggam ak Serigne Béthio ba loolu kenn àdduna yëpp mën nañu ko seere kon ku mel noonu daa neex a àndal su fekkoon ne Serigne Béthio mënoon na ko def fii ab jëmu joo xam ne dañuy naan ab cëm waaye tuub sax si ni ma ko wax waaye fu mu ko def nag daf ñoo neex ndax liggéey Serigne Touba ji dañ ñoo gisul si kuréel gii nga xam ne mooy cantaakoon yi ku ci mën soxna Aïda ndax mooy ab soxna bu njëkk a jël ab milliard jox ko Serigne Béthio si màggalam ji te Serigne Touba waxam ji du dandu màggal Serigne Touba ji ku ci mën yaaraw ba liggéey Serigne Béthio bi fu mu yegg si saayir soxna Aïda moo ko fa yóbbu ba tey Serigne Béthio gisuñu Serigne Béthio si jëm mais ñun xam-xam bu ñu am si Serigne Béthio mooy Serigne Béthio du fi jóg mukk li tax ñu bàyyi suñuy waajur ñëw jébbalu ci moom Serigne Béthio su fekkoon ne koo xam ne dañoo gëm ne daf fiy jóg ñu jébbalu ci moom kon ñu des suñu kër waajur yi waaye li nekk si Serigne Béthio di Serigne Saliou loolu di jóg àdduna mukk loolu du fi jóg mukk leer jooju nag ñun moo ñu yitteel ay na neexoon mu ne garab gële laa leen boole wala xar bële laa leen boole kon ñu des fa te duñ fa jóg waxuma naa mu jël ab jëmmam si saa ñuy wax soxnaam mu wane lu mu wane si yoon bi nañu boole naa la soxna Aïda des sa ñun def leneen lu dul ànd ak soxna Aïda def ko muy suñu Serigne Béthio lum ñu digal ñu def lum ñu tere ñu bàyyi foofu lañu fas yéene dox te nag dama ne woon 22 ans 24 ans ma léegi si yoon wi 2 ans yi mujj wax dëgg neex yàlla ndax ku wéet ak sa bàmmeel soxna Aïda yóbbu na liggéey Serigne Béthio foo xam ne université Natou loolu de ku dëgg rek ñor di nga ko mën a seere ndax nattukaay yëpp a ngi fi màggali Serigne Touba ji gàmmu Serigne Touba ji
gàmmu ji 17 avril bi xasida yi nii nga xam ne yàlla dogal na ko ñuy jàngi xasida ak kuréel gi loolu musta am même bu fi sëñ Béthio di ne tout tànk yi ba fii Amérique tout tànk yi dañuy mokkal samay tout tànk dañoo mokkal xasida Sëriñ Tuubaa di ko jàng soxna yi foo tourné ñun amatu yitte leneen mooy chaque jour ñu ngi si xasida Sëriñ Tuubaa di ko jàng màggali Sëriñ Tuubaa ji Sëriñ Tuubaa dogal ne ku ci man ak lu mu wax ci màggalam gi niñ ciy jëfee ren niñ ciy jëfee jamono ji musuñ ko jëfee te nag xéwal yi di gën a fekk si soo fi sumu fi lim duñ fi jógee moom daal tey sëñ Béthio bi ñun ñi nga xam ne àndoon nañ ak sëñ Béthio ñu ngi koy santaat si teyam ji ñu ngi sant soxna Aïda si ni mu téyee liggéey si Béthio yàqu ci dara ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi di ci profité di ñaanal sama buntu fa moom ndax Amérique sëñ Béthio dafa jël soxna Batoor Amérique teg ko si loxo soxna Batoor di taalibi soxna Aïda ñu ànd ak moom muy buntu soxna Aïda ngir liggéeyal sëñ Béthio nii soxna Aïda ba tax na ñun foofu lañ nekk amuñ beneen yitte amuñ leneen taluñ leneen mooy luy ñongal suñu taalibe daal ñun fa lañ ne te suñu taalibe yàlla bi ñu seere xam ne mu ngi koy ñongal ñu ngi jëf ci Serigne Touba ñu ngi jàng xas ci Serigne Touba yi suñu taalibe nga xam ne defaru bi nga xam ne yàlla moom la bëgg ci jaam yi ñun de waxuñ jaam sañun wax waaye nag ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax saa su ne suñu yitte mooy di wax lu baax di def lu baax di dox ci lu baax amuñ beneen yitte waaw amuñ beneen yitte kon universel lii moom su ma si bëggoon tam développé duñ fi jóg comme nag vidéo day am temps dañ koy tënk rek ñu ngi santaal lu baax si question bi jërëjëfati jërëjëf jëwriñ translator jërëjëf Natou, yeah, that's another important question. Serigne Saliou told the same words to Serigne Béthio, and you heard it everywhere. Serigne Saliou said it. I'm you, you and me. Holding on to you is holding on to me. Serigne Béthio is really the reality of Serigne Saliou. And so we took those words. Serigne Béthio said it in front of Serigne Saliou, said it everywhere. We have the videos, we have the audios to back it up. It's everywhere. And so how Serigne Béthio is Serigne Saliou, we might not reach that level of spiritual level of understanding, but we believe it, we feel it. He helped us. He perfected us. He perfected our kids, perfected everything that we have, helped us prioritize in the work of Serigne Touba, Khelcom, the Qasayid, everything. Serigne Béthio, it was the help of Serigne Béthio. So saying is not going to be stagnant. It's going to keep going. Remember, Serigne Touba's yesterday is always better than his today. And so if you see Serigne Béthio's work with where he took the torch, you will understand those of Serigne Béthio's work, Serigne Béthio's yesterdays. And so that's what we understand. That amount of money, the amount of work that Serigne Béthio has done to this path of Serigne Saliou is never mentioned. But here, it is the same thing that has happened with Sohna Aïda. Can you imagine the amount of money that has been collected in a mago, never been collected before? Sohna Aïda,
Again, I'm going to come to that. The same mercy. Serigne Béthio soxna Aida yàlla na fi yàgg lool ci wér ca universal Serigne ca universal. Excellent, excellent, excellent. But one more question before we get to April 17. Serigne Salihu. Serigne Salihu, Serigne Salihu. Serigne Salihu Mbacké, lépp fépp, like Serigne Béthio would say it. وَحَبْلِيَ الْعِلْمَ صَحِيحًا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يُكَمِّلُ الْعَمَلَ. Serigne Salihu, through that legacy with the Sheikh, organized our life, gave us more that we can imagine, did to us, for us, whatever we would not dream of. If you were to tell the world something about Serigne Salihu, what would it be? Jërëjëf Universal. Jërëjëf Universal soxna Natou. I say out to you again. I'm praying long and healthy life to our beloved soxna Aida Salihu Thioune, along with her daughters, soxna Bator Salihu Thioune and soxna Adja Salihu Thioune. Thank you again for your question. She's talking about Serigne Salihu. I'm very happy to talk about Serigne Salihu Mbacké. At the same time, talking about Serigne Salihu Mbacké, you put me in a hall, because that's the one who changed my life. I came from a long, long, long way. By the blessing of Serigne Salihu Mbacké, I became who I am right now. And I'm very thankful about it. It became a long way, like I said. By his mercy, he met us, put us with Serigne Béthio Thioune. And that's his mercy. And if I go back a little bit for the meeting of Serigne Béthio and Serigne Salihu, the only reason that I would say is to save mankind. The mercy of Serigne Salihu Mbacké, you will never see it nowhere. Serigne Salihu Mbacké has mercy even for those animals. The ants. He will never kill an ant. So, but he has a mission to save us. People like me who didn't go through all those steps. This is, to go to the daras, to memorize very well the Quran, to be, those, people that, give, many prayers in one day. You were raised like a normal person. We learned the Quran. We do all those things, but we went to school as well. And we all know what school put in you. So, school will make you believe in yourself. And that's who I was when I got my GED. I said, okay, now life is open to me. It's time for me now to enjoy life. It's time for me now to really, enjoy life. And at that time, I didn't believe in nothing, even in God, because my studies make me, believe just in myself. So I was kind of lost. And I don't know how I met Serigne Béthio, because that was something that was not on my plans.
But all that is by the blessing of Serigne Saliou Mbacké. Because he's the one who made Serigne Béthio who he is now. And sent him on earth to save people like me. Meeting Serigne Béthio, and he will talk to us for hours about Serigne Saliou Mbacké. His mercy. And make us, work for him. And that's not something you can, explain to people for them to really understand what you are saying. That's something that is inside of you. You can feel it, the mercy of Serigne Saliou Mbacké. And by having someone like Serigne Béthio who can go anywhere, he speak French like us, it's just showing his mercy. Because a person like Serigne Saliou Mbacké, he would not come to the university and save us. So that's why he made someone like Serigne Béthio and say, you are me, I am you. Mm-hmm. For us to be able to get with Serigne Béthio, and by getting with Serigne Béthio, we're really getting with Serigne Saliou Mbacké. And that's how we get the help. Serigne Béthio is nothing but Serigne Saliou Mbacké. It's hard for people to understand that, but for those who are lucky enough to be around Serigne Béthio will know that it's just Serigne Saliou Mbacké. His mercy. The way he likes people, the way he helps people. The only thing he wants from you is to be a better person every time. That she's teaching. How to love people, how to love God. Because of him, we're certain that we love God. How to love mankind with no discrimination. We love everybody by the grace of Serigne Saliou Mbacké. Because of Serigne Saliou Mbacké, we are able to work for Serigne Touba, to be part of Serigne Touba Magal. Because once he said, Serigne Béthio, your Magal is my Magal, that means, and we know, we maybe not know, but we believe that Serigne Saliou is Serigne Touba. للحاجة الأجور والمصالح والتي والجسب وإني صالح. Serigne Saliou is Serigne Touba. And to just understand that, look at Serigne Saliou and Serigne Béthio. The way they journey together. And your mind will go right with Serigne Touba and Mame Cheikh Ibra Fall. The start of everything. Universal Natou, like I said, Serigne Saliou, not only me, he saved the mankind, because what he said, whoever sees Serigne Béthio or heard his name will go to paradise. That's the mercy. Whoever do his bayat to Serigne Béthio will have the divine proximity. That's what we were seeking. And by his blessing, he gave us all those without us is even, working for that. That's his gift to us. That's mercy. Because at this time period, it's very difficult to worship God the way He wants us to worship him. Go one by one through the prayers. Say, anytime you start your prayers, you have to have all your mind in God, which is very difficult. The Ramadan
as well. So it's only his mercy that can take us in paradise. But you have to, there is no more you can ask. If he send us a person like Sidy Becho and say, do your buyer, you got the divine proximity. If you see him, you go to paradise. That's mercy. What more can we ask? The only thing we can do now is to be thankful. To give thanks to Serigne Saliou for the rest of our life. Because we know he saved us from here and after here. So that's why our life today is just to give thanks to Serigne Saliou Mbacké. And we know giving thanks to Serigne Saliou Mbacké is giving thanks to Serigne Touba. And giving thanks to Serigne Touba is giving thanks to his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And giving thanks to him is giving thanks to God. Jërëjëfati Soxna Natou. Jërëjëf Universal. Jërëjëf. Now, April 17. Universal. April 17, 2020. Led by Sango Soxna Aida. What does April 17 mean to you? Not just to you, but what would you say April 17 is? How do you think disciples, or do you know that disciples in Senegal, everywhere around the world, notably here in the US, are going to celebrate it? And of course, talking about April 17 will lead us to talk about our beloved Sango Soxna Aida, that valiant disciple, because she is still a disciple. Actually, that's what she loves to be called. Yet, that light for the word that we are hardly discovering. We are discovering her little by little, but much is to come. A lot. Sango Soxna Aida, talking about her doors and Amir, and just all of this tawfiq, this hewa, summarized in such a cute and yet deep saying, mo gëna gaaw, mo gëna neex. Universal. I came and kind of give you the last questions in a book so that you can freely navigate. I'll just be nodding a yes or throwing a true, but please go ahead and tell us. Thank you. Universal Soxna Natou. Very interesting questions. I would be very, very, very happy to talk about April 17. The meeting of Serigne Saliou Mbacké and Cheikh Serigne Béthio Thioune in April 17, 1946. That meeting is because of that meeting that we are who we are right now. We all, and I will say the whole world is witnessing, is getting, I would say, the blessing of that meeting. Because of that meeting that Serigne Béthio had heard from Serigne Saliou Mbacké, whoever sees you or knows you will go to paradise. It's because of that meeting that
we heard Serin Saliou said to Serin Becho, whoever do his prayer, allegiance to you will have the divine proximity. And many more, because of the meeting that we are, who we are as a Chantakon, for those who giving thanks. Our life is to love God and be thankful, giving thanks to God. And because of that meeting, that we are married. I will say myself, it's because of that meeting that I'm a Muslim. I'm a Chantakon right now. Because of that meeting that I take my money and participate in Siritua Magal, in the Gamu, and so on. Because of that meeting that we are learning the Hasid of Siritua. I can just go on and on. That's a blessing. Whether you know it or not, you are, everybody is benefiting from that meeting. So that's April 17 that we are about to celebrate next week, this week on Saturday. And we don't have a day bigger than April 17, because whatever we know is because of April 17. That mercy that Serin Saliou put on the hands of the mankind and save us all by his blessing. So that we are celebrating now. And today, the day of Serin Becho is Sohna Saliou. I remember a few before, just the year that Serin Becho had made his transition, I was in Senegal. Mm-hmm. Before I go to Senegal, I went to Senegal. I was hoping that Serin Becho will be there. Yes. But at the last minute, before I left, I knew that Serin Becho would not be in Senegal with us. But he appointed her two realities on Aida Saliou to lead that April 17 on 2019. And I was there in Senegal, and I was witness, because it's been like the last 3 April 17, I was in Senegal. Since 2016, I've never missed April 17 celebration in Senegal. I always go with the Magal. So I went there just to look at what's going on. And if you were just a guest and you were told that Serin Becho is not in Senegal, you would not believe it, because nothing has changed. From morning to the chant, Sohna Aida Saliou has led it like perfectly. And we all heard the word of Serin Becho, thanking her about the way she led that April 17. At the time, we didn't just realize that this was the last time. We didn't know that Serin Becho was saying what he was preparing us to. So by missing that one, to show us that it's about time now for me to go rest and let my true reality take over. Because she's ready. She's ready. And when you go through that chant, you will know that she's ready now. It's about time for her to take over. And that's what happened. And there is nothing we can do about it. And everybody was there. That's the better choice, to take Sohna Aida and tell her that, lead this. And she's doing it the way we even didn't expect. The way she is leading the chant now, I sometimes just sit down and think about it. I said, I knew that she was gonna take it at another level. She's gonna raise the bar, but not that quick.
things are going like so fast, so quick that if you don't hold on, you will miss the time. So that's the word of Saint Bejo. Whatever he told us, it's just a matter of time. We will see it. When he said it's gonna go, gonna nehle, I mean, that's what we live in right now. Because what we were gathering, what we were giving for April 17, the participation I gave this year, I never done it before. Yay. Never ever. So it's mean, and everything else is we okay. Everything else is like rolling very well and with joy. So that's mean that what Saint Bejo has told us, we start to witness everything by the lead of Sohna Aida Saliu. I'm praying a long and healthy life to her with her daughter, Sohna Bato Saliu, Sohna Aida, Sohna Aja Saliu. And we are very, very pleased on the way they're leading this chorale. She's adding, she's not taking nothing off from what Saint Bejo has given her. Everything else is increasing. From the Hasside, there are more of Mboup Talibé who's now learning the Hasside, the kids, the women. And for the participation of April 17, buying those cows, it never happened before. Everything, and then what she's telling me, guys, I want you to be a better person. I don't want you to do this, to say this, to this, because it's not your way. I always want you to be the better you can be. And that's all we're asking. That's all we heard from Saint Bejo. She's not bringing anything. It's just like what Saint Bejo wants from us, to be better for this, for our community. I take for now, and that's what I was saying. Everybody should be thanking Saint Bejo for what he has done. A few weeks ago in Senegal, there was something going on over there. You will not see a Chantakon among those who was doing wrong things to people, businesses. Because early, when we was at the university, Saint Bejo has taught us, you cannot fight against the government, so don't ever do it. Hey. Don't be out there and throwing rocks or whatever. Just believe that whatever you will get will come from Serigne Touba, and that's our belief. We believe that no matter what, Serigne Touba will provide us. And Serigne Touba is Serigne Saliou Mbacké. So we are so thankful. We are living a beautiful, I would say, because of Sohna Aida Saliou, we don't really miss Saint Bejo. Yeah. Because she takes this work the way she's doing it is very, 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 and like Saint Bejo has shown so few people that he's pleased with Sohna Aida. And I'm not gonna go away without talking about my daughter Sohna Aida, Sohna Bato Saliou. Because Sohna Bato, Sohna Bato. And I was put together with Sohna Bato by Saint Bejo. And I even have audios, everything, for him to give me the legal to be with Sohna Bato. And then that's where we at. And all her calls is what we can do to please Sohna Aida. She's just calling us, getting the legal from Sohna Aida, give us the legal, and then help us, pushing us, urging us to be a better Talibé, to give, to be a better Talibé. Better Talibé would be somebody who participates on the legals, and we don't have time for nothing else. It's like every day, our every day is about Serigne Touba.
every day we don't have time to do anything else. And that's what God wants from people, to purify our heart. And we get there. We're almost there. We don't have hate to nobody in our heart. We cannot go to bed with a hate to somebody else. We love everybody. Yep. We like everybody. Yep. We respect everybody. Yep. The only thing that people can, criticize about us is, St. Bertrand has chosen the way for us. And that's all we're doing, following St. Bertrand's recommendation. That's all. It doesn't mean that we're against of nobody else. We're against on nobody. We don't have even time for that. The only thing we are focused is on what St. Bertrand has taught us and where he put us. And his last word to us is, when you don't see me anymore in my physical body, follow us on either side. And after here, we believe that we're going to meet him again. And if that questions come again, we will be proud of, being with on either, because we know that's what St. Bertrand wants from us. Yep. I'm praying a long and healthy life to her. Asking again, it's hard to talk, forgiveness for everything that I've said that might hurt somebody. That's not my intention. My intention is to give thanks. Nothing else. Give thanks. And like I said, try to be the best I can be. I'll have to clap. Yeah. Aida sang bi yàlla na fi yàgg lool. yaa soxna Batu yàlla na fi yàgg ci wér. yaa soxna Adja yàlla na fi yàgg lool ci wér. Amiin. Amiin.